for this video now fly early on social media for some days now. Okay, ọ bụrụ na ihe niile ahụ ndị nna nna anyị ha na-eme mgbe ha amaka, kele ụlọ ọgwụ ha lụrụ, kele skuul ha lụrụ, kele ọganihu ha wetara. I have decided to ignore it, but my ancestors inside of me, they could not allow me. Do you know what I mean by ancestors inside me? Mụ na gị nwa kịta na-akpali ali onwe gị. Ọ bụ data mmụọ mmadụ, ọ na-ebu ihe ndị ọcha kpọrọ genetic traits from nne bulu from nna. Ọ ga-ebu 15 generation from nne bulu 15 generation from nna. That is the total of 30 generations. Nyanwa ka o ji abụ amụọ nwatakịrị abịa na family nwere ike ịfụ nwatakịrị ọ bụrụ na ọ na-ezu ori asị na ife ha dị ọkwa na family, because that 30 generations, most of them anwụsịana. The ones that are living, they cannot give account of the other past 15. Mana ọ bụrụ da nna ejebe gbaba afa gaba jebe ije ịfụ da na o nwere onye ori nọ na that generation. Use ori as an instance. Ga-eyuzukwa so many other things like it. Na ịmụtara nwa dị nka asị hey na nwa nke a dịka nka na family. Ị ga back to the traits, that genetic traits obu. Ịfụ da na enwe traits of somebody obu dị nka. Ịnwa na-akpali onwe gị, you are an ancestor. Far the inside of you ka ị na-akpali for onwe gị ka ị na-akpali. So this man wee si o na-asị anyị ka anyị na-achị during the time of ndị nna nna anyị, ndị mbụ na ndị egede, kedu ụzọ falụ, kedu hospital falụ. Nna anyị nsị ka m gbazie ego onu, ndị Igbo si na ikwu amarọ ibezi ya. So ka anyị gbazie onwe anyị onu since ndị wee nwee smartphone wee nọrọ on social media. Anụnụrụ m ebe ndị Yoruba na-apụta na-asị ụmụnne ha biko ka anyị na-achị back to ụzọ ndị nna nna anyị o. Anụnụrụ m ebe ndị Hausa na-asị ndị befa biko ka anyị na-achị back to ndị nna nna anyị. I have never heard. Ọ bụrụ na fa na-eme ya in their language because I don't understand Yoruba, I don't understand Hausa. Biko play elu m a video una translate elu m ya ebe fa na-akpọ ndị befa. Do you know why they don't do it? Ife mee na fa da eme ya o bụ na fa ka iwe mala ife solo Yoruba nya ka ụka ife solo anya ka ụka ife fa bụbu Christians during the day, then the rest of the time they have never abandoned their ancestral ways, their culture, their tradition. They have never for one day. If I know I na-ezuzu ali na Igbo na-eji akpọ nke nwoke na-eji agba alụsị nke nwoke adịmafia na be ndị Hausa nke ndị afia na be ndị Yoruba, they hold on to the things, the legacy of their ancestors. Mana ndị Igbo oge ewetala anyị ụka anyị nwa bụ ihe kakwuru the most n'ụwa niile anyị fọrọ bụ ndị Igbo kasị akapụ anyị nwa bụ ihe bụrụ ụka n'isi bulu ihe niile ndị nna nna anyị debelu mebi ọkwa nyanwa mere anyị ji apụta dị ekwu atọ. They cannot come out say ka na-achị back to ndị because they never left. They are in it. They are preserving it. They are studying it. They are rooted in it. Bụ ndị Yoruba na ndị Hausa, ndị Fulani, all these people. Ife niile Yoruba ji wee dị ebube, they preserve it. Ife niile Hausa ji wee dị ebube, they preserve all of them. Onye nwa mere anyị nwa bụ ndị Igbo ji aka buhari na-agba odibo n'ụwa niile were anyị na-eme fesọla selọfa n'obodo akpọ Nigeria. That is the reason I ji ekwu ka anyị natakwa back home. Nna anyị Timothy, eventually ịgwa gị bụ ebe ọ bụ that na at your age ị marọ ka ndị nna nna si wee bi ndụ ka nkọwalụ gị. During the time of ndị nna nna anyị ndị ọbụ na ndị egede fabụrọ ndị na-agwọ ọgwụ. Oge Igbo bụ Igbo ọ bụrụ ọgwụ ịgwọ ọgwụ ego mbute ka eji wee mara Igbo bụ Igbo. Ndị dibia, this dibia na-emekịta bụ a trend, wasn't like that oge Igbo bụ Igbo. Ife eji agwọ ọgwụ bụ enwe state of emergency ka eji agwọ ọgwụ, and achọkwa na ịgwọ ọgwụ a na-apụ in some villages ha enwero ndị dibia na-agwọ ọgwụ a na-ejepụ ebetela aka wee jeje kpọta dibia ga-eme ya ka eweli ada na enwere ihe na-eme n'obodo ewee gbasịa afọ ewesị na enwere ihe a ga-eme install a na-ejepụ aja akpọta ọ dịrọ common. N'ife enwere bụ dibia dị iche iche, dibia na-agwọ anya, dibia na-agwọ ntị, dibia na-agwọ afọ mgbu, dibia na-agwọ isi ọwụwa, ọkele mgbawa isi, dibia mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ife anyị nwe. Ọ na-ama ọ bụrụ a trend abata na family, ọ bụrụ na nna onye a na ọ mali ya ọ pụtazi ọ na-akụziri ụmụ ya abịa na family si na family a na efefa na-alụ amalụfa esi obodo dị iche iche na-abịakwute maka na fa na-enye ọgwụ dị iche iche. Nna anyị ndị a na-enye ọgwụ dị iche iche fa na-enwe ọba ji, fa na-anụ ụmụ nwaanyị, fa na-alụ ọrụ fa ejiri akpali ego ife ji wee mala Igbo bụ Igbo. Ebe ọ bụ na so many of you ndị nọ na age ịma ife ga-akụziri ụmụ anyị amara ife ọ ndị age unu anụnwa bụ ndị tinyere anyị na nsogbu anyị nọ kịta. Ndị age unu ndị enwere akọ na uche, ndị akọ na uche nke fa ada alụ ọrụ, ndị anaghị echemi echiche ọfụma.
kedu ife bụ ụlọọgwụ bụ ebe a na-agwọ ndị ọya. Ọ bụrụ na ndị nna nna anyị na-enwero a building akpọrọ ụlọọgwụ a na-akpọta ndị ọya gwọ, ominiro na fada agwọ ọya, fa na-agwọ ọya gboo fa chọpụtalụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ dị iche iche eji agwọ ọya dị iche iche nna anyị. Let's go back to ndị nna nna ndị ọzọ, the ancestors of other people that they worship, that ununwa well status ifa tinye na bunu dị iche iche na-akpọli ya isi ala. Christopher Columbus, America na worship ya na-efe ya kachi. Enwere ede eji ahọnọ Christopher Columbus. Kedu ụlọọgwụ ọlụ na America? None. Kedu ụzọ ọ lụrụ? None. Kedu invention? He's just a voyager. Nyanwa bụ onye discover route eji aga ebe dị iche iche. He's a voyager. Nyanwa bụ onye fụchatalụ America. Ebe a kịta ndị ọcha ndị bi na caves si wee pụta wee fụchata ana anwa bụ America. Wee bịa wee kpọrọ ndị befa wee bịa wee gwusisie ndị nke bi ebi n'ebe anwa. Ndị befa wee relax ya wee setụlụ ebe a. Nyanwa bụ ife o melụ fa eji ahụ ya na worship ya n'ụwa niile. The same thing ndị nna nna gị melụ gị. Obodo ahụ Igbo tata o nwere ndị fụchatalịa wee bịa wee zụta dị obodo iji wee bụrụ onye obodo ahụ. Onye nwa ka Christopher Columbus mee. Alexander the Greek, ndị niile a na-anụ afọ ka one single hospital fa lụ enwero. Kedu ụzọ fatile onwero. Kedu worship falụ enwero. Ife ndị a niile bụ na fa zụtalụ ụmụ fa na ka ndị nna nna anyị ji wee zụtala anyị. Kedu ndị na-alụ ụzọ, the whole invention ma hospital, kedu ndị na-alụ ya today? Ndị na-alụ ya bụ ụmụ fa, mụ na gị, ọ bụrụ fama, mụ na gị bụ ife na-alụ moto, bụ ife na-alụ aircraft, bụ ife na-alụ warships, bụ ife na-alụ weapons, bụ ife na-alụ ife niile anyị na-afụ n'ụwa. Ọ ụmụ fa, ọ bụrụ fanwa. Ebe ọ bụ na anyị na-ezuzu ezuzu. Ndị nna nna anyị mere anyị ife ndị nna nna fa melụ fa, zọtalụ fa anyị. Ndị nna nna anyị went ahead and discovered foods for us ka ndị nna nna fa si wee discover alụfa. Ndị nna nna anyị went ahead and discovered herbs for us ka ndị nna nna fa si wee discover alụfa. It is left for the children to continue from ebe fa kwụsị. Gị nwa na-ekwu okwu kedu ife contribute go to an Igbo? Ebe ị na-akpali onwe gị, unu na-akpali onwe unu. Kedu ife unu contribute go? Kedu ife mụ na gị contribute go to an Igbo? Anyị na-eche ka ndị nna nna anyị of how many years ago hospital. The first hospital in the world was built in 805 CE by Caliph Harun al-Rashid. Na Baghdad, the first hospital. During the time of Alexander the Greek, during that his voyaging, getting this sponsor ya, Catholic monarchs were the one that sponsored him. Ndị be anyị wee jesi ebe dị iche iche wee kwụwalịsịa wee sị anyị o data ụka nụ wee butela anyị, ndị butela anyị ụka nekwe ifefa fa gbukwalụ mmadụ, fatọlụ ndị mmadụ, ndị fa gburu kalị. Ka anyị rapụ anyị si na nke anyị jọrọ njọ, ka anyị na-achite wee si na nke anyị wee dozie ebe anyị. That is the same thing that the Chinese did though. The Chinese were scattered all over the world. Jee na-amụta akwụkwọ akịta ndị be anyị gbapụsị n'ụwa niile. A na-agụ akwụkwọ na Germany, a na-agụ akwụkwọ na England, a na-agụ akwụkwọ na Russia. Ndị be anyị jụrụ ebe dị iche iche, universities dị iche iche na-agụ akwụkwọ. One aka the Chinese mere o. But when they went back to China, idozi befa, they took science and technology from n'ụwa dị iche iche. What did they leave behind? They left their religion. They left Christianity and Islam for ndị nwe ya. Well, the science and technology wee na-edozi befa. That is what we are calling our people to come. Oga, you went ahead and si na akwa ọkụkọ jikwa wee mee. We are not telling our people ka anata ka abịa gwọgwọ ọgwụ. Ịgwọ ọgwụ abụrụ ụzọ ndị nna nna anyị. A single person ada agwọ ọgwụ. Ọgwụ a na-agwọ bụ enwe state of emergency. Ọ bụrụ last resort. Ihe akịta na-eme kịta as a trend bụ necessity. Afụfụ ndị mmadụ nọ na ya melụfa ji wee tinyebe aka na ịgwọ ọgwụ. Ọ bụrụ ụzọ ndị nna nna anyị. Ebe ọ bụ na unu amara ife ka anyị nwabụ ụmụ unu kụzibezielu unu. You are talking about invention. We had inventors and we still have inventors. I have made video about Ezekiel Izuog. Ọ bụ na gọọmenti kwado the invention of Ezekiel Izuog. Ndị Igbo would have been producing cars. Ndị Igbo would have been producers of airplanes. During the time of Biafran War, ndị be anyị dị nzuzu. Ọra ndị Igbo bụ ndị lụrụ ogbu na igwe ji wee nụọ ọgụ for 3 good years. Ndị Igbo bụ ife lụrụ ya. They were all built on Biafran soil, on Igbo soil, bụ ebe a lụrụ fancha niile. Ndị ụwa niile, mba ụwa niile, ọgụ anọ n'ọbụrụ ọgụ ndị Nigeria na ndị Igbo. Ọgụ ndị mba ụwa niile, ndị kpọrọ anyị asị n'ụsọlụ ndị Igbo. Ma ndị akịta unu na-alachi ike unu buru picture ha debesịa na bụ unu si n'ọchị unu na-efe. Ọfanwa bụ ndị nụsala anyị ọgụ wee gbuo more than 5 million of ndị be anyị. Ebe unu amara ife. Ọfanwa bụ ndị nụsala anyị ọgụ. England, Rome butelu unu Jizọs. France, ma Ukraine na unu na-ebela akwa sị na ndị Russia na-egbu Ukraine. Ha nche niile bụ ndị gbakọrọ aka ọnụ wee na-ebunye ndị Nigeria ngwa ọgụ.
single-handedly Ojukwu na Igbo Sons engineers bụ ndị na-alụ ngwa ọgụ eji wee nụ ọgụ for 3 good years. Afa ndị lụrụ ngwa ọgụ a bụ Seth Nwanagwu, Godian Ezekwe, Nat Ọkpala, Benjamin Nwosu, Willie Achukwu. Those ngwa ọgụ ebe ha nọ na-alụ ya bụ Research and Production Organization of Ana Igbo Biafra. Ebe fa nọ na-alụ ya. Afa ndị niile mkpọrọ kedu ife melụ after the war ended? Kedu ife menụ? Did they continue? All these people bụ ndị kalị na-alụla anyị ife dị iche iche, technology dị iche iche. Kedu ife melụ fa ka the war end? Unu adajụ onwe unu ajụrụ ndị nzuzu. Anyị nwere engineers all over the world. Ka ụwa si progress bụ onye jee mụta ihe. Ọ na-welu mmụta ọmụta na-abefa jee dozie befa. Ị na-eche ndị mbụ na ndị egede ka abịa lụọ ọrụ gị ụzọ. Alexander the Greek, oge ọ ga-Kemet, modern day Egypt, ife ọ jee bụ mmụta. Mụtasị abụli ya na-abefa ije kụzielu ndị befa. Ndị be anyị na-amụta ife, ihe we need bụ anata anyị ewere ife ndị anyị mụta wee dozie be anyị. Dati mgbọrọgwụ na mkpagha ife dị iche iche ndị nna nna anyị chọpụtara. Ọrụ onye maka India ji wee dị ebube. Kedu ife mere na unu amara ife? Kedu sometimes nọrọ m na-ajụ onwe m kedu ndị mụrụ ndị Igbo anụwa? Kedu ife mere anyị ji ezuzu ezuzu? Mgbọrọgwụ na mkpaakwụkwọ dị iche iche ndị nna nna anyị chọpụtara anyị. It is left for us to advance the research. Enwere ike encapsulate na-ele ya all over the world. Onugbu eji agwọda typhoid na malaria. Onugbu anyị fọrọ now, nwatakịrị na-aya sickle cell. Ị na-afọ onugbu na-enye ya. Ọma na-ayazi ọya ife ọ dị sound. Iweta agbalị fọọ onye ya maka ọbara. Ife niile anyị ji wee dị ebube asị ndị Igbo anyị ejejeje gbutusie ya. Forces niile, energies niile Igbo ji wee dị ebube anyị achụsịa na ha. Anyị ejebego ka in the name of Jesus every nature bawa ya nọlụ na-ezuzu. Ife anyị na-asị bụ ka Igbo nata. Ka anyị were amamihe anyị wee dozie Igbo. Anyị na-akwado kịta ka anyị celebrate bọnụ nkapụ, anụ mpama, achawa amara onye tụbalịa ime mụ. Abịa na be onye ọbụla Christmas tree, a na-akwado na-edozi. Mana ndị nke nọ invent things, mee research. Nye gị ndị iji wee dị ndụ. Enwere anything a na-akwado lufa. If we honor our ancestors, anyị na-eme ajọ ihe. Mana ị ga-anọ na-ahọnọ ancestors of other people. Because eli ga-eli. Ọnụ go jụọ onwe gị, all these people mention ndị lụrụ Ogbunigwe, Sylvester Akala ọnụ, Godian Ezekwe, Benjamin Nwosu. Anyị na-anọkwa jụọ onwe anyị si kedu ife melụ that these people did not continue after the war. How many of them bụ ndị nke egburu egbu? Kedu ife mere that the invention of Ezekiel Izuogu gọọmenti ji wee destroy ya? Kedu ife melụ that na-achọrọ ka Igbo nwere onwe fa? Kedu ife melụ anyị na-akwụwalị na mba ụwa dị iche iche na-akpalịali onwe anyị? Ife anụnwa bụ ihe ị ga-ajụ onwe gị. Ọ bụrụ ịpụta na-asị na ndị nna nna kedu hospital ha lụ. The first hospital in Japan, it was built by a Roman Catholic priest. The first hospital in Japan. Omelụ ndị Japan ha sị na ndị nna nna fa mara ihe. Ka fa kpalịbazia ndị nna nna fa kedu ebe fa nọ? The Roman priest bịa lụọ fa hospital. That invention, those things that we are talking about, onwego nke ịlụ kịta. Ọkwa ndị China ka na-alụrụ anyị ụzọ. China na-alụrụ gị ụzọ. Fa bụ ndị Christians. Ndị Germany na-alụ gị ụzọ. Fa bụ ndị Muslim. Ọrụ mmụta anyị na-ekwualị je na-amụta ebe dị iche iche. Ọrụ onye maka fa mụta. Enwere one of my sister nọ na Finland. O jego mụta nọrọ na-alụrụ ndị Finland ụzọ. Onye Igbo be anyị. Ụdịrị mmadụ abịa anyị kọntaktị ya akpọpụta ya n'Igbo. Nye that contract. Ọ lụbakwa ede afọ ya na ya. Ọ bụkwalụ na onye Igbo na-alụkwa ụzọ. Enwere ndị Igbo dị iche iche bụ engineers different parts of the world. Efe anyị na-ekwu ka anyị nata. Unu akpalizi n'onwe na akụghịli. Ịgwọ ọgwụ azịkwara na ekwutekwara n'okwu ndị nna nna anyị ndị amara ihe ndị nzuzu asị na a na-agwọ ọgwụ. Ndị nna nna anyị ejiri oke ite wee dị ebube. Ifefa ji dị ebube bụ research, ịgba mbọ. Onye kafa ji wee sị na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Nwere oge fasị gị na aka ọgwụ na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Social media ya na-akpalịali onwe anyị. Unu nwa kwesịrị ịma ihe that's supposed to be passing good information to your children. Unu pụta online na-akpali onwe unu. Alụmeli Igbo ụka bụ ụka ka eji wee bịa n'asịsị ya Igbo ihe ha Igbo ji wee dị ebube. Ka a na-ekwu okwu omenala, Igbo nwere omenala dị iche iche. Ife a na-ekwudebe bụ ịnaluo ụlọ nke ka ga stand the test of time. Aya continue na ya. Ghọtagodi ihe melụ ndị nna nna anyị ji wee debe omenala dị otu a. Aya amalụ ma a ga-edozi edozi ka ya ga-akwụsị nke anwa. One aka ụwa niile si eme. Ọ bụrụ ịpụta isi na ijebego ụka omenala ndị bụ unu bụ alụ nke nwa Jizọs anwụgolu gị. Ị ga-ama the reason eji wee nwedata omenala. Ije n'obodo dị iche iche, nwere obodo na-asọ eke si na eke bụ nnefa. If you go down to the history before ha si na eke anwa bụ nnefa na fa adị egbu eke. In some of these places, oge anụrụ ọgwụ na befa. Ọ bụrụ na n'ọnụ eke ka ndị befa gbagalụ. Fa na eke anọlụ ebe fa zomili. O nwere ife eke mere any of them. Anụsị ọgụ fapụta wee sizia na anyị ga na-asa eke mmadụ ama na-egbuzi eke. Ebe ọ bụ na anyị na-anụ ọgụ anyị gbaga fechelta anyị na fa nọlụ.
na mmadụ ama na-egbuzi ya. Ịpụtazi isi na ijebego ụka, gịnị mere na ị ga na-egbu eke nkewa nkewa? Ọrịa egwu ka ị bụ. Anụ dị iche iche, ịpụtazi isi na Jizọs nwụrụ gị na ị na-aka ụka, ijeje gbubi ya. You have to understand why ndị nna nna gị ji wee debe omenani ma nsọ ihe dị iche iche. Understand why first before ịkọ ya elibe. Enwere some of the things ha debe according to oge fabi ya, and oge fabi na oge anyị abụrụzi ofu. If anyị ga-eme bụ idozi edozi. That is what the whole world is doing. That is why if you go to Japan, China today, India, ị gaa na their temples, onye fa si wee dozisie ihe ọma mma. Ọ bụrụ na ka ọ dị thousands of years ago. Christianity anụ anyị accept la iji akapụ akapụ. Ọ bụrụ na ka ọ dị thousands of years ago. Ọ bụrụ na ka ọ dị. Christianity is just paganism. So if I may na fa bịa modernize ya ọmazie mma. Ọ bụrụ ife ọzọ bụ all the symbols ifụla a na-use n'ụlọ ụka bụ pagan symbols. Ọ nwere nke fa gbara ọkụ, ọ nwere nke fa tụfuli. Fa instead fa ga na-egbuzi mmadụ onye fa si egbugo before. Ha asịzịa na Jizọs ha nwụrụ ha. Instead ha ga na-elizi anụ mmadụ, na-agbaka mmadụ na-eli anụ ya. Fa atọnụzi ya to bread. Ọbara mmadụ fa na-anwụ, ha atọnụzi ya to wine. Onye Igbo chọrọ ife dị mma. Mana ịma nji aka gị dozie ka ọ maa mma. Ọ nke ndị ọzọ dozie. Iweluzie yi na-ezuzu. Mmadụ eji ihe ọ na-enwere eme ọnụ. Sọsọ onye nzuzu bụ onye ji ihe na-abụrụ ihe ya etu ọnụ. Dozie nke gị ka ọ maa mma. Ụwa niile respect gị.